Paris is everything you crave. Париж – это все, что ты пожелаешь. The words which Frédéric Chopin said 150 years ago are still true today. Слова, которые Фредерик Шопен сказал 150 лет назад, справедливы и сегодня. Oh, Paris, the world capital of art, fashion, cuisine, perfume, and love. О, Париж, всемирная столица искусств, моды, кухни, духов и любви. There is no other place like this on earth. Такого места на земле больше нет. Paris is attractive any time of the year. Париж привлекателен в любое время года. Paris at Christmas is twice as attractive. Рождественский Париж привлекателен вдвойне. Everybody is going crazy anticipating the holiday and beginning to spend money. Все сходят с ума в ожидании праздника и начинают тратить деньги. Here there are things to spend it on. А здесь есть на что их потратить. So, the capital of France, Paris. Итак, столица Франции – Париж. Country, France. Status, capital of France. Official language, French. Currency, Euro. Territory, 105.4 square kilometers. Population, 2,193,031. Climate, oceanic. Major religion, Roman Catholicism. Paris is a symbol of luxury and the ability to live in style. Париж – символ роскоши и умения жить красиво. We offer you to visit Parisian shops to get the taste of French fashion. Мы предлагаем вам посетить парижские магазины и ощутить вкус французской моды. These days, crowds of Parisians are running through large and small shops in the city. В эти дни толпы парижан бегают по большим и маленьким магазинам города. What are they looking for? Что же они ищут? First of all, the atmosphere of the holiday. Secondly, the presents. Во-первых, атмосферу праздника. Во-вторых, подарки. For her, he's looking for some special perfume, beautiful underwear, jewelry, or clothes from fashionable designers. Для нее ищут какие-то особенные духи, красивое нижнее белье, украшения или одежду от модных дизайнеров. For him, she's looking for the latest models of mobile phones, men's cosmetics, which have become very popular, watches, ties, and wine. Для него последние модели мобильных телефонов, мужскую косметику, которая стала очень популярной, часы, галстуки и вино. And especially for children, there are toy parades, fairy celebrations, and shiny dresses on dolls. А специально для детей – парады игрушек, праздники фей, блестящие платьица кукол. The most famous shop in Paris is the Lafayette Gallery. Самый известный магазин Парижа – галерея Лафайет. Here, special packages are designed for the holidays, so people buy more. Здесь к празднику создают специальные упаковки, лишь бы люди побольше покупали. Everywhere in the streets, in the shops, and in the houses, there are holiday lights. А везде, на улицах, магазинах, домах – огни праздника. The holiday in Paris begins as early as November. Праздник в Париже начинается в ноябре. At that time, 135,000 Christmas lights are lit up on the Champs-Élysées. Еще тогда зажигают на Елисейских полях 135 тысяч рождественских огней. Generally, jewelry is the favorite present for French women. В целом, ювелирное украшение – самый излюбленный подарок француженок. Be sure to drop by one of the boutiques on Vendôme Square. Обязательно загляните в один из бутиков на Вандомской площади. Right here, the best-known jewelry companies in the world are gathered. Именно здесь собраны самые известные ювелирные фирмы мира. The square was built according to the plans of famous architect Jules Hardouin-Mansart. А застраивалась площадь по проекту известного зодчего Жюля Ардуэна Мансара. By the way, it is here where mansards appeared for the first time. Кстати, здесь впервые появились мансарды.
They are the economical invention of Mansart. Это экономичное изобретение Мансара. The Vendôme Square commemorates many kings and emperors, the French Revolution, and the Restoration period. Вандомская площадь помнит многих королей и императоров, французскую революцию и эпоху реставрации. You can even take photos with all of the famous historical characters. Со всеми историческими героями вы можете даже сфотографироваться. Don't believe it? Не верите? Then visit the Greven Museum. Тогда посетите музей Гревен. There you will meet those who glorified their time period. Там вы встретитесь с теми, кто прославил свою эпоху. They are superstars, influential politicians, top models, and great sportsmen. Это суперзвезды, влиятельные политики, топ-модели, великие спортсмены. Here you can look into the eyes of Picasso, Rodin, or Dali. Здесь можно посмотреть в глаза Пикассо, Родену или Дали. If you want, you can take photos near statesmen or actors. Если хотите, можете сфотографироваться рядом с политическими деятелями или актерами. There are also French kings, their wives, and lovers here. Еще здесь французские короли, их жены и любовницы. Hello. Bonjour. Goodbye. Au revoir. Yes. Oui. No. Non. Thank you. Merci. Excuse me. Excusez-moi. Please. S'il vous plaît. I'm looking for. Je cherche. Our next stop is a huge skating rink on the square in front of the City Hall. Наша следующая остановка – прекрасный огромный каток на площади перед ратушей. But along the way, we will visit a wonderful place. Но по дороге мы заглянем в удивительное место. This is the Pompidou Center, the national center of modern art. Это Центр Помпиду, Национальный центр современного искусства. This is a fanciful house with colorful pipes outside. Это причудливый дом с разноцветными коммуникациями, расположенными снаружи. The French considered it as ugly as the Eiffel Tower in the first years of its existence. Французы считали его таким же уродливым, как и Эйфелеву башню в первые годы ее существования. Now it is one of the most visited places among tourists. А сейчас это одно из самых посещаемых туристами мест. Enjoy the view of the colorful and amusing Igor Stravinsky Fountain. Наслаждайтесь видом разноцветного и забавного фонтана Игоря Стравинского. This is a kinematic sculpture, so to say, new realism. Это кинематическая скульптура, так называемый новый реализм. Children are playing around it, and tourists are taking photos, but now it's time to go to the rink. Вокруг играют дети, фотографируются туристы, но нам пора на каток. Annually, the Paris mayor's office organizes a traditional outdoor skating rink. Ежегодно парижская мэрия организовывает традиционный каток под открытым небом. It takes up more than 1,000 square meters. Он занимает площадь более 1000 квадратных метров. Nearby, there is a playground for children. А рядом площадка для детей. And of course, hills for sledding. И, конечно же, санные горки. This is a real holiday. Это настоящий праздник. The complete absence of winter weather is not an obstacle. И полное отсутствие зимней погоды не препятствие. By the way, it is the same Greve Square that was the place for executions. Кстати, это именно та Гревская площадь, которая была местом казни. Now, it was renamed as the City Hall Plaza, as it had a really gloomy 500-year history. Теперь ее переименовали в Ратушную площадь, так как у нее была очень уж мрачная 500-летняя история. The square itself was 4 times smaller. Сама же площадь была в 4 раза меньше. It was divided into 2 parts. Она разделялась на 2 части. The lower part, near the Seine, and the upper one where the unemployed gathered. Нижнюю часть возле Сены и верхнюю, где собирались безработные. The City Hall itself deserves a separate piece of attention. Сама же ратуша заслуживает отдельного внимания.
Until the 13th century, the king's deputies were in Paris. До XIII века в Париже были королевские наместники. Gradually, governing passed to the Merchants' Guild. Постепенно руководство перешло к гильдии купцов. In 1357, with the assistance of Etienne Marcel, the head of the guild, the governing body of the city settled in the so-called House of Pillars. А в 1357 году с подачи главы гильдии Этьена Марселя городское руководство поселилось в так называемом «доме на сваях». In the middle of the 16th century, the House of Pillars was substituted with a real palace. В середине XVI века дом на сваях заменили на настоящий дворец. It was this palace that became a witness, a participant, and eventually a victim of all the historical upheavals of the 18th to 19th centuries. Именно этот дворец стал свидетелем, участником и, в конце концов, жертвой всех исторических потрясений XVIII-XIX веков. It saw the builders of the Bastille, Robespierre, and a couple of governments, but it did not survive the Paris Commune. Он видел строителей Бастилии, Робеспьера, несколько правительств, но не выдержал Парижской коммуны. The city hall burnt to the ground. Ратуша сгорела дотла. A new palace was built at the end of the 19th century. Новый дворец построили в конце XIX века. The facade is adorned with 100 beautiful sculptures. Фасад украшают более 100 прекрасных скульптур. The cathedral. La cathédrale. A park. Un jardin public. A museum. Un musée. The palace. Le palais. Exchange office. Un bureau de change. The interior of the palace fully suits the tastes of the Third Republic. Внутреннее оформление дворца полностью соответствует вкусам Третьей Республики. It is designed with gold-plated elements, crystal chandeliers, and a lot of carved wood. В оформлении присутствуют позолоченные элементы, хрустальные люстры, много резьбы по дереву. In the Ancients Hall, the names of the heads of Paris from the 12th century till the French Revolution are engraved. В зале старейшин выгравированы имена руководителей Парижа с XII века до Французской революции. In the staterooms of the Parisian City Hall, large-scale receptions for the city's guests of honor are held. А в парадных залах Парижской ратуши проводятся многолюдные приемы в честь почетных гостей города. The mayor's cabinet is lavishly adorned with tapestries from the 15th to 16th centuries and vases of Sèvres porcelain. А сам кабинет мэра щедро украшен гобеленами XV-XVI веков и вазами из северского фарфора. Our trip around Paris would be incomplete without an evening walk along the Seine River. Наше путешествие по Парижу будет неполным без вечерней прогулки по Сене. There is nothing more French in the world than the Seine embankment. В мире нет ничего более французского, чем набережная Сены. This excursion will help you feel the mysterious charm of France. Экскурсия поможет ощутить загадочный шарм Франции. In addition, you will understand why Paris has lured people throughout time. Также вы сможете понять, почему Париж во все века манил людей. This walk is wonderful in any weather, Эта прогулка прекрасна в любую погоду, and Paris is wonderful at any time. а Париж прекрасен в любое время. Well, there is never too much of Paris. Парижа никогда не бывает слишком много. That is why we don't say farewell, Paris, but instead, see you soon. Поэтому мы не говорим «прощай, Париж», а вместо этого говорим «до скорых встреч».